Good morning, everyone. In this lecture, we will talk about dissemination of viruses within a host. In the previous lecture, we talked about virus transmission and how viruses enter a host body. In this lecture, we will talk about how these viruses spread throughout the body and how they can exit a host to infect other individuals within a population. As we have seen, viruses can gain entry into a host through a variety of ways. We discussed it in the previous lectures. One of them is through respiratory tract, other are from gastrointestinal, genital tract, and other we discussed it before. Viruses that infect and replicate only within cells at the site of infection cause localized infections. So we have two types of infection. We have localized infection and systemic infections. As we said, in localized infections, the viruses can only replicate and infect the cells at the site of infections. We have an example such as rhinovirus. It's an example of virus that causes a localized infection. So it means they infect the epithelial cells of the upper respiratory tract and replicates there. We have another example, which is a papillomavirus strains that infect the skin and replicate locally in the epidermis. We have systemic infections, viruses that initiate infection through one organ but then spread to other sites within the body cause systemic infections. لێرە لە localized infection وەکو باسمان کرد ڤایرەسەکە لەو شوێنەی at the site of infection لەکوێ infectionەکە دروستەکە دەست پێ ئەکا هەر لەوێ ئەمێنێتە پێوتە localized infections. While in systemic infections ڤایرەسەکە توانێت لەو ئۆرگانەوە یاخود لەو تیشۆ کە داخل بووە توانێت بچێت بۆ ئۆرگانێکی تر. These viruses infect cells within the initial organ where they either replicate locally before spread or use infected local cells to travel to other locations within the body. Virions spread to other organs through one of two ways. We have hematogenous spread and another way which is called neurotropic spread. In the hematogenous spread, viruses spread to target organs using the bloodstream. کەواتە ئەتوانێت بچێت بۆ ئۆرگانێکی تر چی بەکارێنێ لە ڕێگەی بڵەدەوە. This can occur through direct injection into the blood through animal or insect bites. کەواتە توانێت ئەو کەسانە کاتێک کە ئەنیمەڵێک گازەگرێت لە کەسەکە یاخود بەهۆی هەر شتێکی ترەوە بێ هەر حەشەرەیەکەوە بێ ئەتوانێت لە بڵەتەوە بگوازرێتەوە. We have a term which is we call it viremia. What is viremia? Is the term used to describe the presence of virus within the bloodstream. کاتێک کە ڤایرەسەکە لەناو بڵەتە بێت بەم تێرمە ئەوترێکی viremia. We have primary viremia and secondary viremia. What is primary viremia? Indicates the first time that the virus is found in the bloodstream. کاتێک کە ڤایرەسەکە بۆ یەکەم جار چێتە بڵەدەوە پێوتە primary viremia. After replicating within the target organ, additional virion may enter the bloodstream. This is called secondary viremia. We have another way, which is called a neurotropic spread. Viruses spread through the body using neurons. لێرە چی بەکارهێنێ ڤایرەسەکە نیورۆنسەکان بەکارهێنێ لە هیماتۆجینەسا چیمان بەکارهێنا لەوێ بڵەدیان بەکارهێنا بۆی کە بگوازرێتەوە بۆ شوێنێکی تر بەڵام لێرە نیورۆنس بەکارهێنێ. Viruses rarely infect neurons directly because it is difficult for viruses to directly access these cells. ناتوانێت بڵێن لە چەند حاڵەتێکی کەمان نەبێت کە نیورۆنسەکان ئینفێکتە بێن. Most often viruses replicate in cells at the local site of infection and then infect neurons located nearby those cells. کەواتە یەکەم جار locally ئەتوانێت بڵێن ڤایرەسەکە infection دروستەکە دوای ئەو لە ڕێگەی نیورۆنسەکانەوە گوازرێتەوە. We have an example of this type of spread which is herpes viruses. Portals of virus exit. باسمان کە چۆن ڤایرەسەکان ئەتوانێت بێنە ناو جسمی کەسێکەوە
susceptible host وەکو باسمان کرد ئەو کەسانی کە ئەتوانن تووشی ڤایرۆسەکە بن و ئایا چۆن بڵاو ئەبێتەوە بەناو جسمی کەسەکە. لێرە بزانین چۆن ڤایرۆسەکە ئەتوانرێ بچێتە دەرەوەی جسمی ئەو کەسە to infect other individuals. In order to persist within a population, a virus must spread from an infected host to a susceptible host. کاتە پێویستە ئەو ڤایرۆسە کە کەسێکی توش کردووە ئینفێکت بووە توانێت بگوازرێتەوە بۆ کەسێکی تر. So this term is called shedding. So the shedding of virus refers to the release of infectious virions from the host. کاتێ وەکوتمان ڤیرۆسەکان کە دروستە بێ ڕپلیکیشنەکە عەدەدیان زیاد ئەبێت باشە چۆن ئەم هەموو عەدەدە ئەتوانرێت چی بێ بگوازێتەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر. During localized infections, the virus is shed from the primary site of infection. Viruses that infect the skin are spread through skin-to-skin contact. ئەو ڤایرۆسانی کە عادەتەن تووشی سکین ئەبن ئەتوانێت لە ڕێگەی skin-to-skin contactەوە بگوازرێتەوە بۆ کەسێکی تر. کاتێ پیسی ئەو کەسە بەر پیسی ئەوی ترەکەی لە ڕێگەی تاقەکردنەوە بێ یاخود لە هەر ڕێگەیەکی ترەوە بێ دایرێک کۆنتاکتەوە ئەتوانێت بگوازرێتەوە. Respiratory viruses are shed within respiratory secretions passed along through a cough or sneeze to a new susceptible host. ئەو ڤایرۆسانی کە تووشی respiratory سیستمە بن ئەتوانن لە ڕێگەی چیەوە بگوازێتەوە لە ڕێگەی respiratory secretionەکانەوە کاتێ لە حاڵەتی کۆکینە کەفە ئۆرسنیزین پژمە یاخود لە کاتی هەناسەدانە بێ لە کاتی قسەکردنا بێ ئەتوانرێت ڤایرۆسەکە بگوازرێتەوە. In the case of gastrointestinal viruses, they are shed within aerosolized vomit or diarrhea potentially contaminated food or water. کاتە ئەوانی کە تووشی GI tract بن or gastrointestinal tract بن ئەتوانرێت بگوازێتەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی ڤۆمیتینەوە یاخود دایاریاوە سکچون و ڕشانەوە لە ڕێگەی contaminated food or water. Viruses that replicate in the lung, nasal cavity or salivary gland can be shed in saliva. کاتە ئەوانی کە ڕپلیکیشنەکەن لەو شوێنانەیە کە باسمان کردووە ئەتوان لە ناو سەلایڤا لە ناو لیکا بمێنێتەوە. Viruses such as HIV and herpes viruses can replicate within genital compartment and be shed in semen or vaginal secretions. کاتە دوو نمونەیە کە باسمان کردووە لێرە کە ئەوانیش چی و چین HIV virus لەگەڵ herpes ڤایرۆسە کە لە ڕێگەی genital tractەوە ئەتوانرێت بگوازرێتەوە. Viremia. As we said before, viremia is a common occurrence of infections within several viruses, including HIV and hepatitis. HIV hepatitis معنەیە کە چییە؟ پێیان بڵێن ڤایرۆسەکە لە ناو بڵەدا هەیە. The presence of viruses within bloodstream. Consequently, these viruses can be transmitted through blood. We have another term which is called viruria. The presence of virus within the urine. کاتە ڤایرۆسەکە لە ناو یورینا بوو ئەو کاتە پێوێتێ viruria. Occurs with several systemic viral infections including measles and mumps. Although viruses cannot replicate independently outside the host, virions can remain infectious outside the body. ئێستا لێرە وتمان ڤایرۆسەکە لە کەسێکە گوازراوە بۆ کەسێکتر لە هەنێ حاڵەتە بۆ نمونە کەسەکە لەسەر پێستی دەستێتی ڤایرۆسەکە یاخود لە ڕێگەی کۆکۆوە بەر شتومەکێک ئەکەوێ بۆ نمونە بەردەستکی دەرگاکەکەوێ لەم حاڵەتە ڤایرۆسەکە ئەتوانرێ بۆ چەند سەعاتێک بمێنێتەوە. طبعاً ئەمەش بەپی ڤایرۆسەکە ئەگۆڕێ depending on what? On the environmental factor and also of the virion itself. کاتە ئەتوانین بڵێین کاتە virion particlesەکە لەگەڵ environmental factor هەردووکی چین کارەکاتە سەر ئەوەی کە چەند سەعات ئەو ڤایرۆسە لە دەروی جسمی ئێمە ئەمێنێتەوە بەسەر شتومەکەوە. The biochemical characteristics of the virion and its contents, including the type of nucleic acid and sensitivity of viral protein to pH changes and the presence or absence of a lipid envelope, play a role in the sensitivity of the virion to inactivation by environmental factors. کاتە لێرەیە بەپی ڤایرۆسەکە ئەگۆڕێ ئایا تاپی نیوکلیک ئەسیدەکەی چییە؟
or either these virus is enveloped or non-enveloped viruses كاتبة بأمانة أقارد. Environmental factor we have temperature, humidity, moisture content, sunlight, pH all affect the inactivation of virions within the environment. كاتب لي گرمی humidity شيء أمانة هموي كاركا تسر أويكا فيروسكا چند ساعات ياخد چند دقة أمينيتوا لدروي جسمي إيما. As we said before, temperature plays a large part in the persistence of viruses within feces or wastewater. Viruses are inactivated within minutes or hours at high temperatures above 50 Celsius degree كاتا زوبي فيروس كان لسرو 50 بلاي سيليزيوم inactivatable. طبعا ممكن باسي كان لدرو جسمي خو معناها. But certain viruses, particularly those that are non-enveloped, can remain infectious for days or months at ambient temperatures. We have airborne viruses. Airborne viruses can be transmitted within liquid droplets or aerosolized particles that are released when a person sneezes, coughs, speaks, or breathes. كاتا نحن حالتها بوهي liquid droplet أقوازليتو فيروسك بمعنى airborne viruses. كاتا لرقيتيو لرقي هناسيانو لرقي كوكو بجمو أتواني فيروسك بأساني لكسيكيو كإنفكت بو بقوازليتو بو susceptible host. Droplets are larger in size, about 20 micrometer, are therefore tend to only be spread short distance. كاتا أوي حتى أكو particle كي حجمي زيادة بها أو كمتر أقوازلتو. Aerosols being smaller generally have greater success in reaching the lower respiratory tract, less than 5 micrometer. كاتا أوي 5 micrometer ياخد لخوار 5 micrometer وبه تواني بشيكي باشتو بقوازلتو بچيتا كم lower respiratory tract. For airborne viruses, humidity and temperature often play a role in the persistence of the virion in the environment. It has been shown for several enveloped respiratory viruses, including influenza A viruses, measles, and severe acute respiratory syndrome coronavirus, and Middle East respiratory syndrome, which is called SARS coronavirus and MERS coronavirus, that lower temperature and humidity are more conducive to maintaining airborne virus. كاتو يكلا كورونا فيروس هي استاش لكوفيد 19 لقال سارس كورونا فيروس and MERS coronavirus كبيشتر هبوا معنا توين بلين لرقي هنا سدانو أقوازريتو. On the other hand, non-enveloped viruses like rhinovirus and adenovirus remain infectious longer in higher humidity environment. Patterns of infection. When a susceptible host infected with the viruses, they typically, or he or she typically goes through 4 stages of disease development. Immature stage man here, period of communicability, 4 stage man here, بزانين 4 stage. We have incubation period. أما كاتي كسد infected by virus, we have incubation period, prodromal period, illness period, and convalescence period. In the incubation period is the time between when the virus initially infects the host and when symptoms appear. For example, the incubation period of rhinovirus, a cause of common cold, tend to be about 1 to 3 days. كاتا نمونيك من باسكرو ليرا كيش رينو فيروسا تو امبلي ليرا رينو فيروس تشتي معناك كومون كول معناك incubation period كي چنا 1 بۆ 3 ڕۆژە. بەواتای چی؟ بەواتای 1 بۆ 3 ڕۆژی ئەوێت بۆ ئەوەی کە ئەو کەسە سیمتۆمەکان تیانە دەربکەوێت. Prodromal period occurs after the incubation period and is when symptoms first appear. These tend to be non-specific, mild symptoms that are not clinically indicative of the type of virus, such as malaise, muscle aches, or low-grade fever. The prodromal period symptoms لو كسانا دركت
کە وەکو چێلەشدا هێزرانە فیڤەرێکی کەمی هەیە تایەکی کەمی هەیە لەگەڵ ئازاری ماسوولکە لێرە لەوانێ نەزانرێ ئەو کەسە تووشی چی ڤایرەسێ بۆ کە ئاسی سیمتۆمەکانەکەی. During this period, however, the virus is replicating quickly within the host. We have another period which is called illness period, occurs when specific symptoms of the disease occur. لێرە سیمتۆمەکان بە شێوەیەکی specific دەرەکەوێت لەو کەسەیە. At this point, the virus is multiplying to high levels and the immune system has been activated, but the response takes time. کەواتە لێرە ئەتوانین بڵێن immune system بە شێوەیەکی بەرچاو activate دەبێت. In immunocompetent hosts with functioning immune systems, infected cells will eventually be eliminated and the amount of virus within the host will decline. کەواتە لێرە ئەگەر هاتوو کەسێک immune systemێکی باشی هەبێ کاتە ئەتوانێت وردە لێرە ڤێنۆ پارتیکڵەکان کەمەکات کەسەکە بەرەو باشتر بچێت. In the convalescent period, the symptoms of the disease subside as the host begins feeling better, having entered into the convalescent period. This period may last for days or months depending upon the severity of the infection. لێرە ئەتوانین بڵێن لە convalescent periodدا لێرە کەسەکە باشتر ئەبێت سیمتۆمەکانی لا ئەچێ لەسەر ئەو کەسە لەم پیرۆدا بێتە convalescent period. لێرە تێبڵێکمان هەیە is the incubation period and period of communicability for selected human viruses. بۆ نەگەرات و rhinovirus وەرگرین incubation periodەکەی 1 بۆ 3 ڕۆژە and period of communicability is about 24 hours before to 5 days after symptoms begin. ئەتوانێت لەم ماوەیە ئەو کەسە ئەو ڤایرەسە بگوازێتەوە. هەروەها چەند نمونەیەکی تریش کە باسمان کرد وەکو ئەنفلەنزا ئەی ڤایرەس، ڤاریۆلا ڤایرەس، ئیبۆلا ڤایرەس، میزڵز ڤایرەس، ڕوبێلا ڤایرەس ئەمانە هەرێکان incubation periodەکان لەگۆڕێ لەگە period of communicability. The replication and persistence of a virus within a host generally follow one of two different patterns of disease. We have acute infection and persistent infections. کەواتە دوو تایپی infection مان هەیە acute infection and persistent infections. بزانین هەرێکیان چین لەم دوو infection. We have acute infection. The virus replicates rapidly within the host and is spread to other individuals, but the immune system clears the virus generally within 7 to 10 days. کەواتە لێرەیە ڤایرەسەکە بە شێوەیەکی زۆر replicationەکە و ئەتوانرێ لەم کاتەیە ڤایرەسەکە بگوازرێتەوە لە بینی کەسێکە بۆ کەسێکی تر 7 بۆ 10 ڕۆژیشی پێئەچێ. Epidemics are most often caused by viruses that cause acute infection. باسێکین ئپیدمیک چیە دواتر بە شێوەیەکی دوورودرێژتر. زۆربەی زۆری acute infectionەکان کە لە ئپیدمیکە ڕوئەیە چ تایپێکی infectionە acute infection. Some acute infections are inapparent or subclinical. What we mean by inapparent or subclinical, meaning that they produce no symptoms of disease. هیچ سیمتۆمە دروستاکە. کەواتە لە زۆربەی زۆری حاڵەتەکانی acute infectionە چیمان هەیە we have inapparent or subclinical. It means we have no symptoms of disease. Although the virus still replicates and activates the immune system and spread to other hosts can still occur with inapparent acute infections. In the persistent infections occurs when the host immune system is unable to effectively eradicate the virus or clear the virus from the body, but the virus doesn't replicate to levels that kills the host. کەواتە لێرەیە ئەتوانین بڵین ئینفێکشنەکە هەرەمێنێتەوە بەردەوام بێت لە بەروی ئیمون سیستم ناتوانێت بە تەواوەتی هەمووی لەناوبەرێ. Persistent infections often last for the lifetime of an individual and occur for a variety of reasons. لێرە ئەتوانین بڵین هەتا ئەو کەسە لە ژیانەما بێ ئینفێکشنەکەی ئەمێنێتەوە. Viral proteins can modulate the immune response, and we have certain viruses such as HIV virus infect immune cells and interfere with their proper functioning.
Persistent infection can also result from the production of defective interfering particles, DI particles. So what is DI particles? They are variants that are created during the replication process but contain incomplete or deleted genomes. كاتو تعمل لكاتي replication process of the virus chibwa incomplete. They have incomplete or deleted genomes. DI particles, although these are defective, they are still released from the cell and act as sponge to sequester antibodies. كاتو هرچانا أمانة defective deleted genome يعني بلان هر أتوانا چی بكن they can stimulate immune system of the susceptible host. Although the mechanism is unknown, they also interfere with the apoptosis of infected cells, which can lead to a persistent state. The production of the particle is more common in RNA viruses. زوبيزو حالتا كان RNA virus معناها. Persistent infections can also result from viral latency or slow infections. كاتل ليرا باسي چي اكين ترميكي ترماني كسربة persistent infection بيوتي viral latency. So what is viral latency? A state in which the virus becomes dormant within the host cell. لأن حالتها فيروسك خوي أشارته لنا host cellك. كاتا immune system ناتواني تيبكا أم فيروسا لنا بري بطاعتي بوي لنا جسمي وكسا أمينتو بيوتي viral latency. A hallmark of all herpes viruses is that they establish latency. كاتا لزوبيزوري herpes فيروسا كانت چي معناها latency معناها. يعني چي؟ يعني أتواني بمينتو لنا جسمي وكسا بوهداتا. For example, Varicella zoster virus that causes chickenpox. Varicella zoster virus is never completely cleared by the immune system. Instead, it becomes latent in the sensory neurons of the individual. Katana sensory neurons sakana ameneto. Although the genome persists in the neurons, new variants are not made. And the virus is largely undetected by the immune system during latency. قاتلكاتي latency أن فيروسانا ناتوانا detect بكرين للهن immune system. Later in life, we have reactivation from latency, at which point the virus switches on a productive infectious cycle. لهن حالة stress عبير factory كتير أبيته هو reactivation from latency. Varicella zoster virus reactivations causes the painful skin rash, which is called shingles. An unusual variation of persistent infection occurs with slow infections. كاتوي كباس ما كرتشي بو لهربس فيروس كرؤة شي معناه viral latency معناه. بلام تير كتير معناه وشيا يخصو شوشيني كتير معناه حالتي كتير معناه بيوتري slow infections. These viruses can take years to reach a symptomatic phase. We have HIV established a slow infection. It takes around 8 to 10 years for an individual to progress to a stage of disease where symptoms are apparent. كاتا لهنا حالتي فيروسا كربون منشي من هناتو لرا HIV من هناتو هش بودا صالي اوه بو كسيمتوم كان دركه. In this case, symptoms arise as a result of opportunistic infections due to immunosuppression. لرا the HIV فيروسا they infect T cells. T cells كان سربا چين سربا immune system أمان infecti أو سيلانا أكن كاتا أبيتا هوي ياخد بهوي چيو كأم سيمتومانا دركيو due to immunosuppression. Epidemiology. Epidemiology is the study of how disease, including those caused by viruses, spread through our population. إما بس ما كروت من بتشرجت أكتوان ريد أم فيروسام or this virus can be transmitted from one person to another person within a population. So epidemiology is the field that studies the spread of non-infectious and infectious diseases with a goal of identifying how diseases occur and can be controlled. Within a population, infections can be classified based upon their frequency of occurrence. We have a sporadic,
چەند تێرمێکمان هەیە لەوانەیە بەرچاوتان کەوێ ئەوانیش کە چی و چین. We have sporadic disease occurs infrequently and without a consistent pattern. A single case of hantavirus in Nevada would be considered sporadic in nature. کاتە بۆ منە کەیسێکمان هەیە لە وڵاتێکە حاڵەتێک تۆمارێکرێ بەمە ئەوتێ sporadic. We have also endemic, epidemic and pandemic. We have also epidemic occurs when these are clearly more cases of disease in a particular area than are expected during endemic periods. بۆ نمونە ئەڵێن چەند حاڵەتێکی ئەنفلۆنزا تۆمارێکرێت لە کەنترێکا لە ستەیتێکە ئەوەنە کەسە بۆ سەکەس ئەمە شتێکی نۆرماڵە کە ڕۆیە ساڵانە بەڵام ئەگەر هاتوو لەم نۆرماڵە زیاتر بوو بەمەوەتی ئیپیدمیک and this is also referred to as an outbreak پێشەوەتی outbreak. بۆ نمونە کە نمونەیەکمان هێناوەتەوە ئینتیرۆڤایرۆس D68 ئەمە لەوانەیە پێشتر چەند کەسێکی کەمتر توش بووبێ بەڵام بۆ نمونە لە ئۆگەستی 2014 بۆ جەنوێری 2015 1153 کەس لە 49 ویلایەت تۆمار کراوە کە ئەمە شتێکی چییە؟ توانین بڵێین زیاتر لە نۆرمال پێوەتی ئیپیدمیک. We have also pandemic when an epidemic spreads throughout several countries or the world. It is referred to as a pandemic. کاتی ئەمە شتەکە بڵابێتەوە بە هەموو عالەم وەکو ئێستا لە کەیسی کۆرۆنا ڤایرەسا کە هەمانە بە هەموو کەنترەکانە توانین بڵێین یاخود بە زۆربەی زۆریا بڵاوبێتەوە بەمە ئەوتێ pandemic. And we have another example کە چیمان هەبووە پێشە سپانیش فلومان هەبووە کە لە حەربی عالەمی یەکەمە بۆتە هۆی کوژانی 50 ملیۆن کەس کە ئەمەش بەم تێرمە ئەوتێ pandemic. And thanks for listening.